அப்படிங்கிறது முறையான பயிற்சி அதிகமா தேவைப்படுமா, இல்ல கன நேரத்துல அந்த அருட்பார்வை கிடைச்சிருமாங்க நமக்கு? நல்ல கேள்வி. வாழ்க வளமுடன். ஞானாசிரியர்கள் சேர்ந்திருக்காங்களா? வாழ்க வளமுடன். சரி. அன்பும் கருணையுமான பார்வை. மனம் உருகி நிற்றல் ஒரு பச்சை குழந்தை, பிறந்த குழந்தையை ஒரு சில நாட்களே, வாரங்களே, மாதங்களே ஆன குழந்தையை பார்க்கும் பொழுது, அது நம்மை பார்த்து சிரிக்கும் பொழுது கிடைக்கும் ஒரு உணர்வு, பரவச நிலை. அந்த உருக்கமான உருகிய மனம் கரைந்த உணர்வு அன்பும் கருணையுமான பார்வை. துரியாதீத தவத்திலே சுத்த வெளியை நினைக்கும் பொழுது கிடைக்கும் அந்த உணர்வு, நாமற்ற உணர்வு, நாம் இல்லாத உணர்வு, கரைந்த உணர்வு. நாமே அதுவாக, அதுவே நாமாக. அதுவாக மாறினால் அதுவே சொல்லும். அந்த உணர்வு தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய நிச்சயமாக கிட்டும். இப்போ எவ்வளவு நாள் பயிற்சி செய்யணும்? இது ஒரு கேள்வி என்றால், அளவு முறை இங்கு எதுவுமே நிர்ணயிக்கப்பட இயலாது. இப்போ ஒரு அன்பருக்கு கிடைத்த அதே நேரத்திலே மற்றவருக்கு கிடைக்குமா என்று கேட்டாலும், அது அதே நேரத்தில் கிடைக்குமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. அவரவர் வினைப்பதிவுகளுக்கு ஏற்ப, அவரவர் சூழலுக்கு ஏற்ப, அவரவர் முயற்சிக்கு ஏற்ப எப்பொழுது கிடைக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது நிச்சயமாக கிடைக்கும். யார் மூலமாக, எப்பொழுது, எங்கே, எப்படி கிடைக்க வேண்டுமோ அந்த உணர்வு நிச்சயமாக கிடைக்கும். எல்லோருக்கும் கிடைக்கும். இதை வார்த்தைகளால் வடித்து கூறுவது சற்று கடினம். ஆனால் கிடைக்குமா என்றால் கிடைக்கும். கிடைக்காமலும் இருக்கலாம். கிடைத்தும் கிடைத்ததை உணராத நிலையிலும் இருக்கலாம். அவரவர் பதிவின் அடிப்படையிலே எல்லோருக்குமே இந்த உணர்வு நிச்சயமாக கிட்டும் வாய்ப்புகள் உண்டு. வாழ்க வளமுடன். உங்களது கேள்விக்கு அடியேன் பதில் கூறிய நன்றி ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வேற அன்பர்கள் வாங்க, முன் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் அனுபவங்களை, உங்கள் கருத்தை நிச்சயமாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம். வாங்கம்மா. நாகராணி அம்மா சொல்லுங்க. புனிதா அம்மா சொல்லுங்கம்மா. அருமை. வாழ்க வளமுடன். புனிதா அம்மா சொல்லுங்கம்மா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஜீவகாந்த பயிற்சியில ஏன் அன்பும் கருணையாக பார்வையுடன் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னா, நாம ஜீவகாந்த பயிற்சியில ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்பொழுது நம்முடைய முதலில் நம் ஆக்னையில் தவம் செய்து கண்களை திறந்து நம்முடைய உருவத்தை நாமே கண்ணாடியில் பார்க்கிறோம். அப்ப நாம அகண்ட பார்வையாக பார்க்கும்போது அதிகப்படியான ஜீவகாந்தம் வெளியே சென்று விடலாம். அதனால் நாம் குருவை நினைத்து கொண்டு அன்பும் கருணையுமான பார்வையாக பார்க்கும்போது அந்த ஜீவகாந்த வெளியீடு
சற்று குறைவாக இருக்க வேண்டும். நாம் வாங்கிக் கொள்வது உட்கொள்ளும் ஜீவகாந்தம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அதனால் நாம் குருவை நினைத்து கொண்டு அருட்பார்வையாக, கனிவான பார்வையாக பார்க்கும்போது நம்முடைய ஜீவகாந்த சூக்கும வெளியீடு சற்று குறைவாக இருக்கும். மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டு உள்ளுணர்வாக நம்மை நாமே பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜீவகாந்தம், நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் ஜீவகாந்தம் அதிக அளவில் திணிவு பெற வேண்டும். நம்மை நாமே உட்புறமாக நினைந்து அந்த வான்காந்தத்திலிருந்து ஜீவகாந்தத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று நினைக்கும் போது அதிகப்படியான ஜீவகாந்தத்தை நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அன்பும் கருணையுமாக நம் குருவை நினைத்து கொண்டு நமது கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நாம் வெளியிடும் ஜீவகாந்தம் சற்று குறைவானதாக இருக்கும். அதனால் நாம் அன்பும் கருணையுமாக நமது குருவை நினைத்து கொண்டு பார்த்தல் நலம். அப்படி பார்க்க முடியும். எல்லாருமே தவம் செய்த அன்பர்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துங்கய்யா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். காலம் கடந்து விட்டதால் நிறைவை நோக்கி நகர்வோம். இந்த சிந்தனையை தொடர்வோம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. முக்கிய அறிவிப்புகள்: சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் திடீர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள், பிரம்மஞான பயிற்சிகள் தொடங்குவரை செப்டம்பர் 19 நடைபெற உள்ளது. திடீர் சொற்பொழிவுக்கு பதிவு செய்ய விரும்பும் அன்பர்கள் தங்கள் விருப்பத்தை பதிவு செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தலைப்புகள் ஏதாவது இருக்குங்க வாரம் சொல்றதுக்கு? இந்த வார திடீர் சொற்பொழிவு தலைப்பு பூர்வ நிலை அறிவறிதல். இரண்டாவது தலைப்பு பரமானந்தம். 2 தலைப்புகள்: பூர்வ நிலை அறிவறிதல், பரமானந்தம். சரிங்கய்யா. செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி அமெரிக்கா அளவிலான மாதாந்திர ஆங்கில வழி சத்சங்கம் நடைபெற உள்ளது. முதுநிலை பேராசிரியர் அருளானந்தம் ஐயா அவர்கள் பங்கேற்று நற்சிந்தனை வழங்க உள்ளார்கள். அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி தமிழ் வழி காயக்கல்ப வகுப்பு நடைபெற உள்ளது. முன்பதிவு செய்த அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். செப்டம்பர் 19 முதல் பிரம்மஞான பயிற்சிகள் வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. டிசம்பர் 5ஆம் தேதி முதல் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. முன்பதிவு செய்து அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாழ்க வளமுடன். நிகழ்வின் நிறைவாக உலக நல வாழ்த்து பாட புனிதா அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைத்து அமர்கிறோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும். உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும். பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும். பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும். கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும். கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும். நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நன்றி அம்மா. நன்றி அம்மா. இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் instantly
and which in this experience we can see love and compassion in doing with the exercise or any type of in situation. Also we can use this technique here. We have to do lots of meditation. We can come continuously in satsangas and do Duvya Rhythm continuously here. Be blessed by the divine here. Be blessed by the divine Amma. Yes, Amma. Yeah. So our mind is nothing but moving consciousness, and the practice of meditation or the practice of concentration is nothing but, as the moving consciousness always act outwards, they're trying to use the energy of, or use the power of mind to dive in and then try to see or try to touch the place where the consciousness is still. That's the static state. So that's the goal of the practices we follow, given by Maharishi, and those are all given by Maharishi with full of love and compassion, because our Guru is nothing but God. So God is always giving love and compassion with the surrounding pressure force. So the things will fall into place or come together when we dive in, or when we turn our mind inward. The surrounding pressure force will support our efforts, and then it just gives the moment of realization with this love, which is love and compassion. And greatly explained, Amma. I would like to share some of my experiences. It's not only that our practices, the moment when we do practices, we get that love and compassion. So whenever we try to do that inward inward practice of our mind, the whole day and the whole life events happened around us will always help us to touch that love and compassion, where mind will be stand still, and which is nothing but the moving consciousness will be a static consciousness, and that is the godly experience. Let me share an experience. When I work in India, in India, where I usually use the bus transportation to go to office. So every day morning will be a rush day, like rush time, where we need to go to office. So it will be rush in the bus, as well as we'll be very hurried to go to office. So this happens once when I was in the bus. It was heavily rushed on that day. So when I was standing, there was a mom who is holding a 2 or 3 years old kid in her shoulder, and that kid was looking at me. I was in multiple thought process where I need to do this and that in the office. I was little restless, and as I was like little busy with my mind. But when I saw that kid also looked at me, like the infant, and that moment when I looked at the kid, and we both had an eye contact, I just forget about what is around me, and what is what I have to do in next moment. I just forget everything, and the whole world is between me and that kid. And the kid constantly looked at me, and after some time there was a beautiful moment happened. The kid started smiling, on like looking at me. That's when I felt like I felt like that's something we can't explain it actually. So that's those kind of moments when your mind stops thinking
and starts feeling the moment. So that's one of the moment when whenever I think about it, I feel so happy. And that's the moment when I forget about my existence, and then I feel like there is something which is existing, and that just resonates all over the place. It's just we have to attend it. That's all we need to do. And then whenever I think about those moments, I feel so light. And there is so if you look at it, there is no reason for it to enjoy that moment. You can't find the reason. So if you think about that situation, why it happened and what happened and all that, your mind will not get in part, meaning like it don't like to think about it, or it can't think about it. That I would say it can't think about it, because that's something happened when the mind becomes the pure consciousness, where it just stops oscillating, and then it just stays there. And that's what we call it as pure consciousness. And those are the moments which was given by God. Each and every moment is like that. It's so beautiful. If you look at things around us, if you deep dive into that, and then your mind will stop, and you will see the grace of pure consciousness, love and compassion of pure consciousness, where you lost your thinking mind, and you will always be an enjoying mind. I would say there will not be any mind. You'll feel that blissfulness. So those are the moments also will help us to get the love and compassion, and the things around us, and the pure existence of us, and everything is because of God's love and compassion. The reason we are thinking about these is because these are the things will make us light, and will make us resonate the same love and compassion we felt. And those feelings are good for us, around us, the whole world. Be blessed by the divine. Thank you. Nice, Aya. Very nice explanation. I have one question. We all are doing meditation. We are spending more time. In sometimes this sometimes only it's happened. This blissful state, instant awareness, this consciousness. This only will happen sometimes only. I'm not saying you about you. In myself, if I'm sitting to start meditation, then my mind will come the low frequency. In other time, this my surrounding, it's, all the time it won't happen. So my body conditions, if I can't do any other works, so how can I train? Amma வாழ்க வளமுடன். Amma, Yes, don't exclude me from your experience. I'm also like you. So I'm also like you. I'm also facing same thing. So this is what the practice I do, Ma. So whenever I get these moments, I'll try to resonate the same thing for a long time, because that is one practice. And then on meditation, this is something I experienced. So this is something like I got it through a meditation. So when the moving consciousness, which is mind, when we are trying to dive in, like in Agna Chakra or Duriya state, or universal field or static state, wherever we try to do, try to apply our mind is like an oscillating consciousness. So mind is also a God only. So it just oscillates. And then it just starts from a thought. And that thought is starting from a point. And that point is nothing but genetic center. And genetic center is a static
state where it holds all the imprints, and as well as it is the pure consciousness as well, because it holds everything, and it is the center of it is a static state. So when it resonates, it just starts from a static state. And the practice of what we are doing is that oscillate, like keeping the oscillating consciousness mind back to the starting point, where that starting point is a static consciousness. And when a moving thing touches the static thing, only the static thing feels the sensation immediately. And that is called unarvu. Yes. Meaning, like, that is called the that is what we need to understand on the meditation. So when it happens, you need to continue holding that. And then when we try to expand ourselves, it's not only happening within us, it is happening the whole universe. So that sensation or that unarvu, so we can put it in this way, like asayum porul asayada porulai urasum bodu asayada porul asayum porulin uraivai arindu kolgirathu. அந்த அறிந்து கொள்ளும் நிகழ்வு அசையாத பொருளில் நிகழும் பொழுது அந்த அறிவு அறிந்து கொள்ளும் நிகழ்வு தான் உணர்வு. So when we touch that, and then when we try to hold it, you'll see everything resonates immediately all around the universe, and you'll feel this as the basic sensation all around the universe. And when we hold that for longer time, your moving consciousness will also be started from that static consciousness, and the center of your moving consciousness, which is mind, that is also the static consciousness. And when these two merges together, you will not have a motion. Yes. And when that happens, that's when you start feel the blissfulness. And you can't explain more after that. You can't explain Yes, after that. It's yes, that's but I can't hold a long time. It's doing meditation or morning time. I'm in alone. I'm in a happy mood. Then only I can hold this. Okay, so you are depending on your mind. So here, whatever I explains, right, Amma, yes, it is not something we can't accomplish, Amma. Like it's like I can't hold. We can't tell that actually. It just happens. It just happens. You just have to sit and then start doing it. It just happens because you can't control it. It is beyond control, right? You lose your control. That is nothing but your moving consciousness. That will be a pure consciousness where you will not control on it. So when you lose, you, like when you're saying you are telling about I can't, right? You can't. Yes, you can't. And the meaning is like you can't accomplish it. It just happens. So it's just the. So we need to have two things. One is like belief, strong belief on Guru and the practices Guru provided. And number two is like you need to have a pure desire. Like I need to get this experience, and then it just happens. The moment when you lose that, you can't do anything. That's when it happens. Even in our lifetime, it happens. Whenever we lose our hope, like when we are trying to accomplish something, we'll be always having one thing in our mind that we can do it. Actually, what we need to witness is it's happening and we are part of it, but we always forget it. And we will try to accomplish something, and when we are trying to accomplish it, we forget even the moving of our little finger is also happening by God. It's not something we can do, but we are thinking that we are also doing this. That is when we forget that it's all happening through pure consciousness. And when we try to accomplish something and then force ourselves to try it, and when the moment it comes where you will not do anything and you feel that it is something beyond our control and all that, you'll stop thinking and you'll stop doing. That is when you
you feel the presence of God, and then the thing will complete on its own. That is when the God will, the godliness takes part and then completes it. So that is also a moment of realization. Yes. So when that happens, then you will, if you think about what happened, you will realize it, and then your mind will try to be in that mode, and that is when the mind will be a pure consciousness, and you'll start feeling the blissfulness. It just happens, Amma. It just happens. If you continuously do, it just happens. Thank you, Ayya. Thank you very much. Be blessed by the divine, Ayya. Very nice Be blessed. explanation. Anyone wants to share any even Be thoughts? blessed. Yes, With you. yes, I Amma. like what my practice is like what our guru says, keep practicing. That is how we can achieve whatever the lessons he gave. That's what our guru is teaching. So what I'm thinking and my practice, very often I used to keep singing that இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு, that song, and also all our Guru Vanakkam or Irai Vanakkam, that songs. Very frequently I kept singing to myself while doing any work. Just not singing, each and every term, that words, I'll feel it. I'll be visualizing it inside me, the each term. So our mind will be like coming to that very calmness. So while doing any work, if we keep doing these things, when we sit this intensification, like these both Jivakanda Pirka Paichi, that time, what my experience, I'm saying, what I'm thinking, whatever the God is inside me, that is who is doing this meditation. So in that mode, if we sit and gaze that our figure in the mirror, what I'm thinking, that God's energy is coming throughout my eyes. So in that situation, automatically our gaze will be that kind love and compassion. That's what my past these weeks we are practicing. In the beginning and all, it was not like that. After the third week passed, I think my experiences, that's what I'm feeling while gazing at it. I'm thinking that in the godly energy is the one which is doing this meditation. That energy is coming throughout my eyes and looking at it. Like that, I'm thinking means that thought itself, it's not our control. That godly nature is that thought itself. So that time, that love and compassion automatically will come out. That's what I'm thinking, Amma. And we have to keep singing Guru's all the poems. What we have to by heart it first. Automatically, whatever the songs we love, no, we'll start keep singing. It will be registered in our mind. So very frequently, those songs will be going in our mind while doing work. That experience will automatically, prints will, in all our cells, these things will make imprints, right? So while doing meditation or in the normal stage itself, we'll be in the calm and mostly like, and also while doing meditation also, I used to think Sakti Kalam or Shanti Davam, anything. I used to think what our Guru experienced. That experience, I want to get it. Like that, while doing the Shanti meditation and any meditation while doing, I used to, that thought will come to me. What Guru experienced in Sakti Kalam, what Guru experienced in the static stage mode. Like that, I used to think. So these and all my practices, just I want to share it, Amma. Be blessed by the divine. Thank you, Amma. Nice, Amma. Thank you very much, Amma. Very nice
your experience is very good, Amma. Thank you, Amma. Be blessed by the divine. Aya, anyone wants to share your thoughts, or shall we conclude the section, Aya? Aya, Karthikeyan Aya, shall we conclude the Sudhir section, Aya? Sure, Amma. I think Aya is in the middle of. Yeah, no, yes, Aya. Sure, Amma. Shanti Ji Amma, Adalidi Shanti Ji Amma, can you please sing Blessings for the World? Okay. Aya, Karthikeyan Aya, can you please sing Blessing for the World, Aya? Or Shanti Ji Amma? Yeah, please. You can hear me? Yeah, yes, Amma. May the world be blessed with plenty of rain, the farmers work to produce an abundance of grain. Let the practitioners of all trades flourish and grow, and culture progress through the need to share and grow. Let the rules be beyond feelings of all evils made to disappear, illiteracy, poverty, and all evils made to disappear. Let the true lamp of knowledge burn steady and bright. Our sense of duty guide us along paths always right. Nandri Amma, be blessed by the divine. Thank you, Amma. Be blessed by the divine. Let us bless all the participants and who render God's salutation and Guru salutation and blessing for the world. By the grace of divine, may all of them enjoy good health, long life, enough wealth, prosperity, wisdom, and peace. Be blessed by the divine. Thanking one and all for attending this section. Be blessed by the divine. Thank you, Amma. Be blessed by the divine. Thank you, Amma. Be blessed by the divine.